whakarongo mai, I tēnei wai ata tino pai, ha kua ana ki te tāringa, e mihi ana ki ngā kaumātua, I kawea mai rai ngā tikanga, a o tātou mā. Maka ki runa kia I hoa hia katoa, mana anō e whakapūmautia u whakaaro. Tēnei anō te mihi ki o tātou mate, e pūkai ana I tēnā rā, I tēnā rā, I tēnā rā. Koutou, o te haonga nui o Matariki, te rā e pātata mai ana tēnā rā koutou, haere whetūrangi hia mai rā koutou, hei whetūrangi, hei whetū pia tātā mō tātou ngauri whakatupu. Hoki mai rā kia tātou, te hunga ora, ko tahi mai nei, I raro I ngā āhuatanga o te wā. Nō reira tēnei, te mihi atu kia koutou, e whakarongo maina, tēnei mātou e pāho atu nei, atu I ngā manaakitanga o Nexus, atu I ngā manaakitanga o te whare wānanga o Waikato. Tēnei e tō waiti ana nā kupu kōrero a Mikaere, I te Nexus magazine I te rā wiki, whakahoki a mai ki te matamata o te Arero, whakawhānuitia o koutou ke te kōrero, o koutou ke te kupu. Ko utiki e te wā, mo te whakaraura I te reo, ko te wā I nānei, ko te whakatīnanatanga I e rā āhuatanga. Nō reira tēnei, te mihi atu kia koe e hoa Mikaere, mō e rā kupu āki kia tātou te iwi Māori. Ko tā tātou kupu, kaupapa o te rā, ko ngā mahi a te rangatahi. I runga anō, I te mōhio ko eke, ruka, ki te rā o ngā paipai o Maniapoto. O tira ngā kaupapa huhua, e whai anei e tātou. Hoi anō, kia ko tahi atu ki ngā kaupapa matua, o tō tātou punua pāho, ko te kupu o te rā me te kaupapa o Te Reo. Nō reira ka hoa atu ki a koe hoa, tā tātou kaupapa Te Reo. Te Reo. Kia ora, more nai te whānau. I tēnei epihote meki, epihote, whakaatiranga, whakaputanga, ka kōrero hia ngā ture a. Nō reira. Me te o. Aroa. Yeah. Nō reira, I think nā pānea paparau ko Leon Blake, tēnei rerenga, he kura mo te mokopuna I hanga, hei whakamaimahara I a tātou ki ngā ropu e kuhu ai, Ngā ā. Yeah, ngā ā. Nō reira, he kura mo te, hang on. He kura te mokopuna, so he, mo te hangarau, ka mo te kai, te mo te tautetanga, me te mo te mahi. Rawe. I nei kaupapa he a. He a katoa e rā. So how te tautetanga? So tautetanga ko ngā mea kamanākitia e koe. Ne so tēnei I au nā manuhiri. Ai. Koira. Tau pepi. Au tamariki. So nō reira, ko te ā, ko te o rānei ngā kōwhiringa ni. Ai. So nō reira, mehe mea, e hara I te ā. He o. Tōna tikanga, he o. He o. He a te rerenga anō? He kura te mokopuna. Kura he kupu anō mo te taonga. He kura te mokopuna. Ai. He ha te hangarau? Hangarau, ko ngā mea pēnei te waia, te rorohiko. Te rā hoki wetahi mea lai ua ki te whakarowhitia, but... Kai mōhio ki te kai. Ara tētahi kōrero, mehe mea he o te whenua, ka tīmata koe ki te whakamāra I te rā whenua, ko ā te rā āhuatanga, nā te mea ko hanga e koe I taua māra. So there's some situations, that it changes, midway. Yeah. And then aku whakaro is like, this is what I think at the moment, because I'm thinking, he mahi. Ne? Koenei aku whakaro. This is what I'm thinking at the moment. Ki aku nei whakaro. Yeah, wow. He ātone. What ones if you've thought about in the past? Toku whakaro. Taku, wait. Tōku He whakaro. o. Ko ngā whakaro o Luke. He Ai. Nā ko au e tō waiti ana e rā whakaro. If you're thinking it, Yeah. taku nei whakaro.
he tino ua. He ua, Ngā ture te a me te o. aha, kua roa nei, te tangata e whaia nei te reo Māori, like, ka he tonu ia i ngā ao, ngā o. So what are our 4R categories? What is it? Hangarau. Yeah, he kura te mokopuna. He kura te mokopuna. H? Hangarau. Hangarau. He kura kai. Kai. Tau te tanga. Tau te Manaaki tanga. yes. And Mahi. mahi. Yep. So if they're in those 4 categories, he are. That's a a. If not, he o. Nā we. Cool. Kaupapa tuarua, tata tau kupu o te rā. Kopu, yeah. E hara he kopu tēnei he kiwaha ke. He tino tainui tēnei kiwaha. Ko te kiwaha kia pai mai hoki. Kia pai o kia Dit. hoki. Yeah, hoki. Yeah. Mai hoki, yeah. And so what is the purpose of that? Is that emphasizing, or is it to Yeah, emphasizing the verb, that you put in. Right, Is it yeah, verb? yeah. Yeah, verb. Kia verb mai hoki. Oh, think it's the a- verb te yeah. ahua rane. yeah, Tu yeah. ahua? It's- Ki anu Tu anu. ahua. Yeah. Yeah. So pai anu anu. Rawe nui. Yeah, to emphasize. Ooh, yeah, something a nice ass meal. yeah. Kia reka mai hoki. Ooh. Ooh, Waiake very meal. delicious. Yeah, Ooh. very extra delicious. I te ahi atu tauira? Yeah, tērā tētahi nā hēna re tu whāngai, ka tūtaki ia ki tētahi tangata rereke pēr, me ki pērā. Kia rereke mai hoki, tōna āhuatanga o Oh. te ahua o te Mō te kaupapa, tangata. kaua mo te kaupapa engari, ka tae e koe te whakamahi pērā. Yeah, kia rereke mai hoki. Kia reke mai. Ooh, Can I get to that's a killer one. Yeah. Nah, that's Ooh, yeah, hey, some out of it person. Ooh, kia rereke mai hoki. Kia reke mai hoki. Nah. Ka te Yeah. hoki Ngari ngā. kare tato e pera, ko te hara tato i te tangata pera. Yeah. Yeah, kia pai mai hoki. That's mean. That's gangster. Yeah. Kia anu anu mai hoki, koera te tei tauira nā whaipania. Kia anu. Kia anu anu. Oh, well, she says it so good. Yeah. Can't, te tai te tō waitia. Yeah, well, tēnā pūrua i tātata kaupapa mo te rānei hoi anō, kia tahuri atu tātou ki ngā haipapa me ki o te rangatahi. I ngā rāo mua, ki taku mahara, ki taku mōhio, ko te rangatahi tērā i ata poipoia e te iwi, i ata manakitia i te iwi e hoi anō i nei rā, ko te rangatahi ka tū mai ki te mahi i ngā mahi. Koira ngā āhuatanga kua ki te au, some call it, passing the buck, because our people have gone through so much, having te reo Māori punished out of them. They now don't have that responsibility of teaching their kids te reo Māori. It's left to other people, and I think we're getting to a phase where those who first went into kohanga reo kura kaupapa are now elders, and they're teaching the young people, but, in many ways they're still rangatahi, like they're not kaumātua. Yeah. One of the tikanga in India is like, e kore koe e tū hei kaiako, if you're a rangatahi, you've got to be a kaumātua, because the idea is that you have this experience. Whio koe. Yeah. Te ao. We used to have top-heavy leadership as well, like elders were the leaders. But I think the Western view is that elders are redundant, they're useless, and like Yeah, we have to look put after you them. in a- Yeah. But in a Māori sense, rangatirei. Rangatira, yeah. Got it all. Yeah. And so, bro, so you've recently been elected to the Maniapoto Trust Board. And I remember one of the lines, was we're about representing Rangatahi. And so talk to us about that, bro. What made you want to do that? Yeah, well, e tōru ngā tau I mua I tū tētahi o toku hoa ki te puari, engari kore I tai. And ki oku nei whakaaro ki oku nei whakaaro, ai, ki oku nei whakaaro I tērā wā. Me tū au ki te puari I ngā tau ia toru tau ai ka,
the elections happen, so threw my name in the hat this time, wanting to be a māngai for Rangatahi, and there's no Rangatahi on the board, they're not making any decisions there, they're not, it's hard for Rangatahi to engage in those spaces, so I thought, why not put my name in there, try and make it there for Rangatahi and ara ko taio. And I know you're doing your master's thesis on Rangatahi leadership within Maniapoto, bro, like, what conclusions are you making in there? Or? Perfectly aligns, yeah. So, ko tuku tohu pairua, ko te kaupapa ko ngā whakaaro o ngā rangatahi Maniapoto, I kia Maniapoto, I pāna Maniapoto, ngā rangatiratanga. So, yeah, rangatahi whakaaro on leadership within Maniapoto, and I guess, I'm at the end, a month away. Yeah. So, getting close. So, yeah, I interviewed heaps of rangatahi from Te Rohi Pōtai and asked them about leadership, what they would do if they were the rangatira, if they were running it, what they think leadership looks like in Maniapoto, examples of leadership, what attributes good leaders have. Compiled all that whakaaro and then created a model for rangatahi development strictly for Maniapoto, right? Come from rangatahi Maniapoto to rangatahi Maniapoto. So, yeah, 4 different areas of development for rangatahi. And that was the thing is leadership, or what I found through my rangahau is that like we were saying earlier, people perceive leadership to be for kaumātua only, but in fact, there's actually leadership in every single facet of life. Like you come into you're in primary school, right? Oh, I can't wait till I'm about high school. Then I can, I can be the sports captain. I can do this. Then you go to year 9. Oh, I can't wait till I'm year 13. Then I'll be able to be a prefect. I'll be able to do some stuff. And then you finish high school, go up to uni. Oh, I can't wait till I'm finished my degree or blah, blah, blah. Whatever. Ira mea katoa, and then, but actually during this whole inception of your education, of your life, every step there's chance to be a leader. And the research shows that Māori people have potential to become leaders, they just need the right tools to help them. So that was sort of the idea behind the developmental tool for rangatahi, and give them experiences so when they become kaumātua, they didn't start with the trust board or in governance when they were 40. They started when they were 18, 20 years old. They've got another 20 years on top of what our kaumātua have now. So that's sort of the idea. Oh, kia pai mai hoki. Kia pai mai hoki. Kia pai mai hoki. I've seen some of those reflections by European settlers talking about Māori and their kids, and how sometimes the tamariki were involved in war councils, or, they were just around. And it's not as if they were barred from it. And there's also the kōrero of Rewi Maniapoto at like 14, he received his father's inheritance or something like that. Oh, in place of his tuakana. Ai. Yeah. Oh, Maniapoto tērā. Oh, that's he rere not ke, Rewi. Ngā tangata e rua, ko Yeah. Maniapoto te tupuna, Maniapoto, Oh, yes. Rewi Maniapoto. But yeah, you're correct. At the age of, he was only more than a child, he was taken to Aotea, Maniapoto the tupuna, trained by his uncle. In the art of tūmā tauenga, was going to war as a child, fighting in all these wars. And because he was going to these wars and he would come back, ia ki a kōrero, you don't normally come back, They were saying, it's very rare for him to come back, and if he's doing it multiple times, he mana tāna. So, yeah, and then he was little more than 14. They say he was 14, just older than 14, when he received the mantle of the chieftain, the cloaks of chieftainess, something like that. They call. Yeah, and then was given the mana of Ririahu, or some say that didn't happen, but I won't get into that. But yeah, that's what I like about those kōrero. The first time I heard that, I said, wow, if Maniapoto was more than a child, a rangatahi when he was running the iwi, then who's more befitting to run our iwi? Rangatahi Pākake rānei. So, it's inscribed in the stars, bro. It's in your whakapapa. So katahuri atu kia koe, Sheila. And a big thing here at the Waikato University is student politics, which a lot of our people and future leaders get involved with. And as I understand it, you're with Te Kauru. Tell us about that kaupapa e hoa. So, what me kore rane mō Te Kauru? Or? Yeah, well, tō tūranga ki Te Kauru, ngā whakahaerenga. Oh, yeah. So, ko Te Kauru te ropu tautoko, no te pūananga ki te ao, and koe te hekeretari,
o runga i te poari. And yeah, ko tā mātou ko tā mātou whai, he poipoi ngā tauira kia hane ne ake ai tā rātou noho i tēnei whare wānanga kia angitu ai rātou, I guess, I roto i a rātou mahi katoa. He whakatū kaupapa e tai ai e rātou, aia te ako i wetahi mātauranga atu anō, te whakatāra nei i tā rātou, ako. You know, i te whare wānanga nei. E te mahenui ngā mahi a te tauira. No reira, me whai wā tātou ki te, you know, just have fun. I guess. Yeah. Atu i te, you know, e nui ngā pōhatarei. Yeah. So ka mutu he ata hono, tētahi ki tētahi, whakawhanaungatanga wera, anō āhuatanga. Ara etahi atu kaupapa e whakahaere hia nei e koutou o te kauru. He Māori tōna āhua, pēnei i tā koutou harenga puanga rua. Kōrero hia mai tērā āhuatanga. Oh, okay. Yeah, no reira, hei te rawiki, I think. Hei te taite, te tekau o hune ka peka atu te tahi toko nui, ki te taha o te puari o te kauru, ki te tai whakararo, te nota, hei tā te whakaro Pākehā. Tāra nei, tōra nei. Whakaro Pākehā. And ko tā mātou ki reira he whakanui te tauhou Māori i roto i te horopaki o ngā puhi o Hokianga. No reira ki a rātou ko puanga. Ai, ko puanga. Te tohu o te tauhou. Puanga Ai, puanga rua. So ko tā kāteo he cluster e rua ngā whetū. Koera i ki ai ko puanga rua. Ko puanga te. Ai. E rangi kareo i te tino mohio ki ngā tikanga, you know, o te puanga. Hei tērā wiki au whakamohi o te ai. True. So no mua tonu mai i te matariki hoki ko te puanga. Yeah. Well, me kareo e kōrero, because kareo te tino mohio. But he rereke ngā wā. Kei te ahua o te wāhi, I think. Yeah. Ana kua toa matariki ana nei ei. Toa matariki. I toana. So ka whakanuia tōna rewanga. It's rising. A tērā marama. Yeah. It'll rise, eh? Ai, tērā marama. Ai, te hura, ai. But puanga, kei te timatanga, kē, eh? Ka whakanuia tōna rewanga, o tōna tōnga rānei, o... Tōna whakarewanga, taki whakapai. Well, because pena kei te toa matariki, then ko tō hoki ko puanga ne. Because puanga is like, you know, te waka, a taramainuku, is it? Yeah. Puanga is like where tautoru is. Oh, okay. I think, like just above there. True. Yeah. Oh, nah, actually. Ka te whakapono mai ki ai, kei he kira wā tu, Oh, ne shei lai. Well, no, ara wetahi tikanga o iwi ke atu kāre te tino mohi o tia. Ai. Ko matariki, ko tino mohi o tia, whānui tia nā te pukapuka rā rangi mātāmua, ka mutu a tērā tau. Tōna tikanga he hararei a matariki. Engari, you know, kāha hoki e nei tikanga o iwi ke atu. Wā rātou tikanga whakanui i te tauhou Māori. Well, no, ka tauhiri atu ki ngā haipapa o te rangatahi, me ngā kaupapa e whaia nei e rātou, atu i e nei kaupapa. You know, kua hau nei, no tūhoi, no te puihi, engari kei konei au ki Waikato, ki kirikiri roa e mahi nei i ngā mahi o te whare wānanga. So how do I, maintain a presence at home? How do I stay connected with my people? Because I swear every time I go home, it's either for a tangihanga and usually only someone that I know. And every time I go back, there's more and more people, there's more tamariki. And sometimes this adds to that idea that,
you're disconnected. Yeah. Oh, you know. And what about you? Look, I know Maniapoto was like, that's just over over the yonder. hill. Yeah. Ko tahi haora no iho. Yeah. Engari I always think ahika. What is ahika? And I think if someone, I perceive my mum to be ahika, mai mai te tahi ki toku mama, o kaito, can you get something from your marae? Yeah, sweet as, be there in 2 minutes. If someone called me, hey, can I get something for your marae? Yeah, I'll be an hour. I hara he ahika tērā. Ki au. Tētahi whakaro. Me noho koe I te taha o te marae. He ahika. Aua, Yeah. What about you? Well, Sheila, how do you stay connected to your people, your iwi? I feel like hea hua pera au ki a koe, like ka hoki no au ki te kāinga pena he tangihanga, o tōku no tōku whānau, pena rana he kaupapa, you know, tino whakahira rawa atu, hoi anō ia te waka hoki au ki te kāinga, like, oh well, mai maha rānau, ahua rua toru wiki pia ki mua, I hoki au ki tōku marae, o te tangihanga, and I te like, I roto ai te kihini mahi ana I ngā rihi, and kare au mohio, like I hea whakahoki ai ngā rihi. Yes. And I was just like, oh my god, tēnei whakamākato au. Yeah, so I tino, you know, whakatoa I tērā whakaro ki roto ki au, you know, me kaha ke taku hoki ki te kāinga. Tērā tētahi tohu, Yeah, if you don't know where the dishes go, taku whai keke mai ki au, because I was like, auntie, ki hea tēnei chopping board, and she's like, ki ko. But it, like, ia hua mohio ki au ki tērā, I just ware noi au. Yeah. And then she was like, oh, need to come home more often. Oh, fuck! Tēnā koe! Yeah, you know, mo te whakamaumahara I a koe au. Yeah. Ai. But yeah, tērā kōrero, you know, for us as Māori, going home isn't a rest anymore, you know. It's kei reira he mahi, you know, I think for a lot of rangatahi Māori, it's hiding away from that, or, you know. They enjoy their city slicker lives and the materialism and the fame they get, you know, you go home, you're on those dishes, go. So go chop that forward, Get the forward ready. Oh, man, I don't want to come back. No. But I think, the type of kōrero that you get when you're at home and the type of mahi that you're involved with is very cup-filling, or, you know, I like to think, and just being amongst it all, knowing that the connection is whakapapa to, you know, the person next to you. Every person you look at is either cuz, auntie, or married in, you know, you know. That's the beauty of home too, So a few of us, or when I stood for the trust board, you know, I said, I want to help rangatahi, and then got on the trust board and thought, how do I help rangatahi? And so a few of my friends, you know, we got together just yesterday, had a hui, talked about running wānanga or creating a rōpū rangatahi mō Maniapoto. Nā te mea I noho koe waho I te rohe, hara mai ki tēnei rōpū, and me whakamahi ngā kauhau, ngā wānanga I rungo I te ipurangi, and ana tētahi o etahi wā a tērā tau ka whakamahi ngā wānanga a tinana ki Ngāti Maniapoto, and tētahi he rautaki tērā mō tā mātou I te tuatahi I te upurangi, Everyone can see, everyone can engage, as you don't dedicate anything, everyone's busy lives. And once you sort of get them hooked on the line, pull them back into Maniapoto, come back and experience. We got one tinana now, you're in. So it's our idea to try and engage rangatahi back to their marae and stuff. Because it's not like rangatahi don't want to, sort of, it's a bit whakamai to go in and, ko waikoe, Yeah, I'm just lucky I can go home and say my mum's name. Oh, yes. Yeah. Oh, Tika. I don't want to get, you know, and there's some whānau, unfortunately, who go home, say their mum's name, they still don't, you know, who's there. Tō karaua, blah, blah. Yeah. But that's that, you know, that's more degrees of separation, more or less, for some people going home. Yeah. Hua anō, he whakaro whakamutunga o koutou? How do we, what's a reconnection process? Sometimes it's going with
the cuz you just met, or, you know. Yeah. Oh, you're from Ngāti Whare, what farm, what whānau are you from? Oh, yes, I know. Oh, you going back? Oh, yeah, bro, I'll come with you. Yeah. I'll take you home, bro, I'll take you home. Yes. Finding that one step in, and then once you're there, all good. Once you have that one foot in the door, easy. Pull them in. You got him hooked. Hoi anō, koera katoa a mātou kōrero mō tēnei rā, tēnei te mihi atu ki a koutou, ko whakarongo mai nā ki o mātou nā pahu me ki rā. Hoi anō, he haipapa nui te noho hei rangatahi. I roto I tēnei au, and I was just listening to that 660 song. When we're younger, we want to be older. When we're older, we want to be younger. But, whakanui a tō rangatahitanga. We'll get to a stage, this is some of my other whakaros, like, when do I accept that I'm an adult now? Do I stop going to parties now? Pākeke haere ana, he rangatahi tōru. Koea. Hoi anō, tēnā koutou. Wana te poeu, aruru ana te rori.